Yes, welcome again to another episode of Patugi Points. Actually, this is a new look at Patugi Points, as you've seen from the intro. And please, I would like you to request you to like, share, and subscribe to this channel. Patugi Points are hilarious observation that happens during either the last few days or any time, and they could be local, they could be nationally, there could be things that are happening internationally. We look at serious matters on a light touch us. We also give you information on the back news of the whole thing. And that song you have been listening, the nyimbo umesikiza hapo, it was known as Shosho wa Gakunga. It's a Kikuyu song, Shosho Gakunga, meaning either Gakunga's grandmother or grandmother of Gakunga. I'm not very sure whether Gakunga was a person or it was a place, but if you know, then you can just comment on the comment section below. And Shosho Gakunga, sung by John Disho, it was released in 1979. It became very, very popular. It was a hit song. And ironically, when it was John Disho's first composition, or the first song he attempted to get recorded. And ironically, when he took it to a particular producer, he ruled it off, and he asked John Disho to go and improve on it. But a friend of him suggested that he takes to a different producer, and it became an instant hit. So it was released in late 70s and became a hit in that year, and the rest of, most of 1980s. So many of, if you are not yet around that time, obviously you wouldn't have known about it, but maybe you've heard about the song. And the song pays a tribute to grandmother, or Shosho, popular known Shoshos, many grandmothers, particularly those who are known, particularly those who selflessly raise grandchildren in difficult circumstances. And I believe John Disho was an orphan, or rather, I'm not sure whether he's still around. If he's around, we can find out, but he was an orphan, and he was taken care of by his grandfather, and therefore the song Shosho Gakunga. And so the lyrics describe how he was raised by his grandmother, and the song acknowledges that he has no way to fully repay the care and love and dedicated love that he was given by the grandmother. And so that was, as you heard over the intro, that was the original song. And I just want to listen to it just a little bit before you see the next clip, because apparently the song was so popular that even the police band started their musical marches. They started playing it. So I'd like you to listen to it slightly again and then watch this clip. So as I said, the song was so popular that these guys couldn't help dancing as they marched. Let's watch. Represent, I'm in the
Wengi tu wanabidi wetu watakapoondoka, vile nilikuwa nimesema hapo awali, ni kuwa tutaweza kuwa na awamu ya tamasha mbalimbali ambazo zinaweza kuandaliwa kama yeah, hilarious, isn't it? It's a very danceable song. So let's look at about life and death. Some situation can be dead funny, as you're going to see in the next clip. But before we talk about it, before you show the clip, it's understandable to be scared of death. We're all scared of death. But could be the reason why. I mean, I wonder why we are all scared of death. But is it because we are not sure what happens when we cross over? Although there have been theories and stories about what happens when we cross over. But I've never understood why people fear the dead. Why do we fear the dead, particularly the corpses? Why do we fear corpses, bodies of people? Somebody called them dead bodies. You cannot have a live body. Corpses are just bodies, because if they were alive, then they will be that person. But you cannot say dead bodies. Anyway, here we go. Why are we afraid of the dead? Some wouldn't even have the courage to view a body during the funeral. A friend of mine told me they'd rather, not go to the coffin to look at the dead person, or to view the body, even as a sign of respect, because they don't want to look at the dead body again, at the body, and they'd rather remember the person as they saw him last time. So they're scared. Particularly this friend of mine stopped looking at the body, because when he saw this body of his friend in the coffin, it was disfigured. I think it was a road accident, and it always haunted him. So he'd rather look at the photograph, even if he's passing through in the line to view the body. He doesn't look at the body, but he focuses on the portrait. So, one thing, viewing the body or viewing a corpse is one thing. When you view the corpse, whether you want to view the corpse or not is one thing. But when the corpse moves, when that body moves, it's another thing. The same body, you are viewing, the person is dead. But when the body moves, that's another thing. As it happens with these guys. Run. And that is yet another Patugi point. Talk about food. Talk about food, or should we say the cost of food and drinks? In these days of harsh economic realities, guys have to think twice before inviting a girl out on a date. That's what I thought until recently,
Yeah, or let me put it this way. Until recently, I thought a girl who doesn't drink, a teetotaler, somebody who preferred to have her juice, would be a cheaper date than the girl or the lady who guzzles or who likes his drink, his beer, because you can imagine how many beers you're going to buy or how many wines you're going to buy or the woodpeckers you're going to buy. And so you'd rather pick somebody who doesn't drink alcohol because you just have your dinner and you give you maybe with a soda or juice and then you go away. But if you have somebody who drinks, how much are you going to pay? I thought so. I thought you were going to pay a lot because your girlfriend drinks. But according to this person, it's cheaper dating a girl who drinks than the one who doesn't drink. Let's listen to them. Msichana mwenye alewi, the most expensive woman mwenye unaweza kutana ni mwanamke mwenye alewi. The most expensive? Very, very expensive. What do you mean? Women who do not drink. Wale Del Monte ni pesa ngapi? Si ni pesa kidogo sana. Oh my God. Shilingi 500. Akapane na nyinyi usiku mzima. Anaitisha tu kuku, Del Monte kuku. Wewe unajua kuku ni pesa ngapi? 1,000. Taska. 250. Don't date a woman who do not drink. That is the most expensive woman you can. My friend, unajua mwakideu unakutana na msichana tuseme saa ngapi? Saa 7 mchana. Alewi. Peleke kosewe, akule beef fry. Na ugali. Hiyo tayari 1,000 yako. Imeenda. Yes. Mutoke pale mkivuka tu hivi. Kuna pale inaitwa Planet Yogurt. Ndio. Mwingie pale chukue ile kikombe yake ya yogurt awekewe mix. 1,000 ngapi imeenda? 2. Hiyo ni 3,000. God, right? Unapata mtambaye mutulie nini ifike jioni. Mwingie Java. Mkunywe kahawa alafu na bitings pale. Ile samosa Java. 1,000 ngapi ingine tena? 2. Hiyo na 1,000 ngapi? 5. Bado macho yake meupe pepe. Hata ukitaka kumomba chochote hata ujua asiye wapi. Au yu mwambie nini? Bado ameshiba, macho yake inazidi kuwa tu white. Macho yake inazidi kuwa meupe. Anakuongelesha stories za college. Na sasa hizi 1,000 ngapi imeenda? 6. 6 imesaida na hakuna dalili ya wewe kumgusa hata mapaja. Hata mapaja tu kumgusa tu hata dalili. Wewe chukua msichana mwenye unalewa. Oh my friend, kwanza muishi kutana saa 5, saa 7 lunch. Budget ya lunch hauna. Budget ya yogurt hakuna. Budget ya Java hakuna. Nyinyi direct ndani ya Tribeca. Chukua Chrome. Vodka 1,000. Baada hata haijafika katikati. Yeye mwenyewe tayari ameanza kukupusi. Na hiyo ni 1,000 umetomea. That is a Patugi point. There's some guys in this country. Okay, every community in this country have their attribute or their stories about them, and the people from Murima are known to be good business people, it is said. And if you go to a hotel, or it is said, if you go to a restaurant owned by a person from Murima, they will serve you with a dish you are asking, whether they have it or not. They will look for it and get it for you. Even if you ask for a dish that is strange to the waiter, a dish that he hasn't had before, they won't tell you it's not there. They will say Iko, and they'll go and get it for you. Like this friend of ours says. Let's watch. In Nyeri, I confirmed that kwanza adoanyoba hawajui kusema hawana kitu. Haseme ana, nilienda Nyeri tu kwa kiosk.
Nikaamua ku attempt, nikasema Buda, utakula nini? Sema mko na pizza? Pizza? Iko. Utakula na boga gani? Cabbage ama sukuma? Shiro managu iko. Atakula na kienyeji. My friend. Nikasikia ametoka hapo kado. Kenodia, pizza ni do. Ni kama chapati. Alafu mayai. Alafu nigoge tunyama juu. Okay. Inaikwa supu. Na waru. Chakula gani haina waru Kenodia? Truly, they don't want to. It is because they don't want to disappoint the customer by telling them, no, we don't have that. Or is it because they don't want to disappoint themselves by missing the coins that they want to get from you? And talking about these hotels or these small restaurants, at least I had an experience in one of the Murima areas. I went to a restaurant and asked for chai, nipe chai, nataka chai. And this guy looked at me as if I had just arrived from Mass, Jupiter, and started asking loudly, unataka chai ya aina gani? Chai ya kahawa, chai ya Milo, chai ya maziwa, ama chai ya majani? I said, nipatie chai ya majani. And so it was brought. Chai ya kopo. How about kukupaka? We are talking about food. Kukupaka. I wondered at the first time when I came across a dish, the menu, I had somebody, I don't remember, but the first time I had kukupaka. I wondered, what is kukupaka? Is this something to do with a dish that has a meat, chicken meat and cat meat? I was curious for a long time until I realized, no, it has nothing to do with cats. And that's when I realized, baadaye kuwa kukupaka is a special dish, chakula maarufu kutoka pwani, and it actually involves cooking chicken meat with coconut. Maziwa ama mchuzi wa nazi, I don't know, something like that. And curry, and so it's a very special dish, a rice dish, and originally it came from Kiswahili people and Waswahili people and from the Asian community. And you can either have kukupaka with ugali, wali, and chapati, and it's quite delicious. From just look at the dish. Yeah, it's chicken. You can look at the image, and you can actually feel the taste just by looking at that image. Hiyo ndio kukupaka. That is kukupaka. But kukupaka has nothing to do with this clip that you're going to see right now. So after eating that pizza or whatever, whatever we ate in that hotel, and pizza, chapatis, and whatever, and kukupaka, you may still be wondering what you may want to eat. Maybe you are still wondering there, and maybe you didn't want kukupaka, you didn't want whatever, pizza or whatever, and you're wondering what to eat. Then you hear the guy seated next to you saying what he's craving for. Because sometimes you go to restaurants and sometimes you don't know what you want to eat. Hata unaangalia meza, yule jamaa yuko next to you and you like what they're eating. Sema nipatie kama ile. So you can listen to this guy, whatever he's craving, and maybe you can ask for it. Yes. Guys, roho yangu inatamani kukula biringanya.
Hiyo ndo kitu yenye natamani moyoni mwangu, biringanya yenye kuna supu. Naomba Mungu anineemeshe nipate biringanya. Nikiweza pata biringanya na maybe uyoga, nitashukuru kabisa. Biringanya, guys. That obviously is another Patugi point. Bovine spring form and this was tough one. Ile kisungu ya juu ya science kubwa. Bovine spring form encephalopath, whatever. Hiyo, or BSC, is scientific name for mad cow disease. Yani ni jina la mad cow disease inaitwaje na Kiswahili? Ugonjwa wa ng'ombe kichaa. Unajua kuna kichaa cha mbwa, lakini pia tuna mad cow, kwa hivyo kichaa cha ng'ombe. Kichaa cha ng'ombe. Anyway, hiyo nimesikia. Let me use the short version. BSE ni ugonjwa ambao is a disease that give behavioral changes such as nervousness among cows, na tena wanakuwa na hukumu wa kutembea, they become aggressive, and poor coordination, tremors, and mambo kama, na pia wanaweza kukasirika, waanze kukimbiza. And again, tunajua sehemu fulani duniani kuna watu ama jamii, some people, some community who worship cows. Don't really they are worshiping the cows and the cows, or they see God in the cows, whatever, I don't know. But sometimes you wonder, when you look at this video, you wonder, this guy, because I think this clip was shot in those areas where they worship cows. I don't know whether this guy had sinned, and the God in small letter was angry with him and they were chasing him all over the place. Or this cow ilikuwa na ugonjwa wa uzimu wa ng'ombe, sijui. Another Patugi point. Baji umekaa mahali vizuri, umetulia tu, umebarizi, yani kubarizi ni kutulia. And then some guys comes along and anasema, anakuita muuza bangi kiaje. Kuna area fulani, there's some areas in CBD Nairobi, town area, where wazee ama watafutaji kazi, or anybody ambaye labda alikuwa ametembea town, they are walking in town, then they get tired, and then there are places you can see it, special designated areas on the side of the pavement where you can go and sit down and relax. So while you are relaxing there are guys who come
vendors, wengine wana masweet, wengine ni labda ni preachers wanakuja kukuhubiria kama umekaa hapo. Pia siku hizi unajua YouTube kuna mabloggers wengi ambao wanakuja kuhoji watu wanakuhoji, wanapata maoni tofauti tofauti. So kuna huyu alikuja akaona wazee wamekaa hapo wanatulia, na yeye ni mwanahabari, akaanza kuwahoji akiwaita wauza bangi. Hebu tuone mambo yalivyofanyika. Na vile vile mpenzi mtazamaji, wazee ambao wako hapa, ukiwa pale nyumbani unaweza kunisikiza. Hawa wazee nimezungumza nao, hawa ndio mabilionea katika Nairobi town. Ni mabilionea. Utakuwa unajiuliza mabilionea mbona? Ni watu ambao wamerelax, hawana maneno mingi. Hawa ndio pesa yote ambao unasikia Nairobi ndio hawa. Vipi mkubwa? Salama sana. Hii pesa mlianza kupata siku gani? Biashara gani unafanya? Tuna biashara ndio tunatafuta. Na tunatafuta. Biashara iko hapa. Fanya biashara gani? Tupe hata hiyo pesa, hatuna pesa kwanza. Haya, umeweza kusikia mpenzi mtazamaji, hawa ni wanabiashara wakubwa katika nchi hii ya Kenya. Umesikia wanaweza kusema kwamba biashara ambayo wanafanya ni wanauza bangi. Wanauza bangi kwa wingi. Madawa ya kulevya wanauzia vijana. Ati bangi. Yoko ni vizuri. Ati bangi. Unauza bangi? Si ni habari, tunazungumza habari. Ni habari. Tuko live. Hata kama mko live. Hadi? Wewe unasemaje mkubwa? Unasemaje? Tunauza bangi. Mate mama. Unasemaje? Maoni gani? Bangi iko wapi? Ndio ni maoni, watu wanatoa maoni. Basi mpenzi mtazamaji, ukiwa pale nyumbani unaweza kuwa unaona nazungumza na watu, baadaye kuna kuwa na ile furukushani kwa sababu ni hali ya biashara. Unasikia? Hadi? Na ndio nasema ya kwamba ni biashara. Tuwezi report habari. Report habari. Habari gani? Sasa tutangaza habari. Au sitangaza toka. Ni habari. Ati unauza bangi? Bangi iko wapi? Ni habari hii. Wala uchinga bana. Jamani. Unajua sisi watangazaji wa habari sasa ni vitu gani hizi? Sisi watangazaji wa habari surely. Hadi? Nimesema tunauza bangi. Basi wazee wameweza kukasirika kwa sababu tumeweza Kamera tuwezi kupiga na mawe. Unajua? Hadi? Unajua ni news. Peleka ujinga news ya wewe. News mtu asitangaze. Peleka upuzi. Sasa kusambaza news ya kuupuzi namna hiyo. Si news jamani. But we are reporting news. Mimi hata nilikuwa nazungumza na wazee wako hapa. Sijui mambo yenyewe imekuwa imeingilia. Haja kuona watu ni adala. Ni news surely. Wanakuja kurekodi sisi hapo. Ni news. Basi nikiripotia hapa Nairobi CBD na watu ambao wameweza kuleta furukushani, ni mimi mtangazaji wenyu Niki Big Fish nikiripotia hapa na watu ambao wameweza kukasirika kwa sababu tumeweza tukajua biashara ambayo wanafanya. Haya, tuweze kwa studio basi. Rudi kwa studio. And finally, we have this heartwarming clip. But in our days, nyakati zetu kitambo, tulikuwa tukitembea kwenda shule. Sangine ni mbali, tunaenda tukitembea kwenda shule, kwenda na kurudi. Sangine bila viatu na tunaenda na tunafika, na tunarudi. But these days, na wakati huo pia ukitembea labda una mwavuli, kunanyesha, it's raining and you get wet, but you have to go back home and to school again. No matter what happens. These days things are different. Kids not only enjoy school bus, yani kuna basi za shule, au wazazi wenyewe wanawapeleka shule na gari, wengine wanalipia bodaboda wanapeleka shule, yani kutembea ni nadra. Lakini kuna huyu dereva ama msaidizi katika hii basi ya shule fulani ambaye alikuwa anatoa mtoto moja kila akifikisha kule anakoenda. Kulikuwa kunanyesha, alikuwa anatoka na umbrella, mwavuli, anabeba moja anampeleka kwa kivuli, anarudi na kuendelea. Hiyo ilinigusa na ilitugusa wengi.
Na hayo ndio tulikuwa nayo kwa wiki hii katika toleo lako letu la Patugi Points. And so please comment, like and share so that we can reach more people and talk about stuff and share about stuff that we come across daily. Thank you very much.